layer. Ni layer ya kabiri uvuye kuri physical layer. It serves as the bridge between physical hardware and the logical network, enforcing reliable node-to-node delivery of data. Its primary goal is to ensure that data transfer is error-free across the physical medium. No kuvuga iyi data link iri gukora nkaho ari bridge cyangwa se ikiraro gishobora gusavinga hagati ya physical layer ndetse na network layer. Nuko mukirimo gukora igakora no kugira ngo kuri ensuring reliable node-to-node delivery. Delivery bivuze ngo it is transmission, data ziri kugenda zigera aho zigomba kugera. It ensures that the data transfer is error-free. Error-free. Nta error irimo mu transmittinga data across a physical medium. Ziri kunyura muri ya physical medium cyangwa se muri ya data transmission medium. Function yayo dusangamo ufite function of data packaging cyangwa se framing. At this layer, data packet received from a network layer are divided into manageable unit called a frame. Nukuvuga data ziri kuba received kuva muri network layer, ubwo turimo ku ruhande rwa sender hari data ziri guturuka muri network layer. Functions of data link layer. Ya mbere ni data packaging. Tubonye ko data muri side ya sender, data iyo zigeze muri network layer ziba ziri package. None iyo zigeze muri data link ifata ya package ikayigabanya ikayigiramo unit frame. None tugasanga ikindi cya addressing and hardware. Data link layer use MAC address to identify a host. No kuvuga iyi data link layer ikoresha MAC address. MAC address rero ni iki? MAC address ni address iba yarazananywe cyangwa se dusanga kuri network interface card. Iba yaratanzwe na nyiri gukora iyo karita. Iyo MAC address ikadufasha kwa identifying an address on a network. It encapsulates the senders and receivers MAC addresses into a frame header. Nukuvuga ifataza MAC address ku ruhande rwa sender igafata na MAC address ku ruhande rwa receiver ikabihuriza hamwe ikabishyira muri frame header. Kuva hano twabonye yuko packaging ifata package ikazishyira muri frame. Noneho hano ikabikoresha ya MAC address kugira ngo ibashe kwa identifying a host cyangwa se a device iri connected kuri network. Sibyo? Noneho imaje kujya identifying ifata uruhande MAC address yo ku ruhande rw'uwohereza ndetse no kurwakira yarangiza ikabishyira muri header frame. Common device operating here is our switch and bridge. Devices dushobora gusanga ziri gukora muri data link dusangamo switch ndetse na bridge. Then MAC address. MAC ni ijambo ry'impine. M standing for media, A standing for access, C standing for control. Media access control is a unique 48-bit hardware number of computer that are embedded into NIC, network interface card, during manufacturing. Nukuvuga ni imibare yihariye 48 dusanga ziba ziri kuri network interface card, ziba zitangwa na nyiri uruganda rwakoze iyo network interface card. Zigakora ikirere zikaza kudufasha kwa identifying host. Iyo tuvuzemo ni device yose iri connected kuri network. Iyi DDR turi kuvuga cyangwa se iyi data link layer ifitemo amasublayer.
yifitiyemo sublayer. Dusanga ifite logic link control ndetse na media access control layer. Iyi logic link control manage a flow and error control. Irimo kumanaginga flow of data and the error control while acting as an interface for upper layer protocol. Ariko nanone igakora nkaho ari interface of the upper layer. Now media access control ni naho noneho dusanga ya MAC address. Determine how a device physically access the transmission medium and handle the hardware addressing. Noneho iyo iyi sublayer iraza kudufasha kudetermine cyangwa se kugenzura devices ifite access kuri transmission medium, ese bwo ni gute turaza gukora hardware addressing. Indi function turaza dusangamo ni error control. Error control ni indi function. It detects and retransmit damaged or lost frame to maintain data integrity. Hano ibasha kudetectinga yasanga hari data zabaye lost cyangwa se zabaye damaged, ikongera ikazitransmittinga kugira ngo irebe ko iramaintaininga icyo twita data integrity. Retransmit dufite transmission cyangwa se transmit. Retransmit ni ukongera transmit. Yego. Flow control. It is synchronize the data rate between the faster sender and the slower receiver to prevent data bottleneck or loss. Nukuvuga igerageza guhuza data rate ziri hagati ya fast sender ndetse na slower receiver kugira ngo hirinde icyo twita bottleneck cyangwa se loss. Ese iyi bottleneck yo ni iki? Bottleneck, it is a narrow point in a system that slows down or stop a progress, traffic or production. Kuvuga ni akantu gatoya gashobora kugaragara muri system bityo bigatuma system idakora neza cyangwa se ihagarara. None tuje muri computer yacu. In a computer, one weak party, like for example slow memory chip or old processor, that make the whole computer run slowly. Agace gatoya gafite ikibazo cyangwa se katari gukora neza, tukabonamo access control. Turacyari kuri functions za data link layer. Dusangamo kandi gace ka access control. When a multiple devices share the same communication channel, the MAC sublayer dictates which device has a right to transmit at any given time to avoid a collision. Ibyo byari bino mu twavuga. Ese bwo niba dufite multiple devices, many different devices, ziri connected cyangwa se zisharinga the same channel, ese icyo gihe bizagenda gute mu gihe bashaka kohereza? Icyo gihe ya MAC sublayer yacu ya media access control izadictatinga ese niye device ifite uburenganzira cyangwa se yiteguye gutransmittinga data mu gihe runaka kugira ngo twirinde avoidance, collision. Yego, twirinde collision. Aho ngaho twari turi muri data link layer. Indi layer ya gatatu rero niyo twita network layer of OSI model. Tujye tukongera kwa yuko dufite na TCP/IP model. Hano rero twe turi muri OSI model. This layer manage a data transmission between the host across the different network by handling logical addressing and the pathfinding. Ukuvuga ngiyo imanaginga ese ni gute data transmission ziri hagati igiye kuba hagati ya host zigiye gukorwa ariko nanone across the different network. Functions zayo dufitemo data unit. Data segments
are encapsulated into a packet. Niba twibuka neza kuri structure ya OSI model, dufite transport layer. Mbere yuko tugera kuri network layer, dufite transport layer. Data zacu iyo turi muri transport layer ziba ziri segment. None iyo tugeze muri network layer dukeneye kuzigarura zikava muri segment zikajya muri data packet. Okay. Sibyo? Yes. Icyo gihe rero it is a function of network layer. Gufata za segment ikazishyira muri packet. Yego. Dufite logical addressing, assigning a unique IP addresses to the packet header to identify device globally. Nukuvuga gufata noneho IP address ikayassigninga kuri packet header. Ubwo nukuvuga IP address y'iyo machine ikajya kuri packet header. Dufite frame header, dufite packet header. Iyo packet header rero ikaba irimo iyo IP sender IP address and receiver IP addresses. Zikaza kudufasha ku identifying za devices zose ziri globally connected to the same network. Tugasangamo indi function ya routing. Izi ni function turimo kuvuga. Determine the most efficient physical path from the source to the destination across interconnected network. Ese bwo noneho routing ni iyihe nzira, niyihe pathway, physical pathway efficient, iboneye, niyihe nzira nziza iboneye data zacu ziri guturuka kuri sender zishobora kuza kugera kuri destination cyangwa se kuri receiver mu buryo bwiza kandi bworoshye. Hardware dushobora gusanga ziri gukora muri network layer, turasangamo router cyangwa se switch. Izi ngizo bari ingero ntabwo uri kuvuga ko ari izi zonyine, haba harimo n'izindi zose.